Hello, recently I went to the village and I had a chat with my younger sister. She's a child of God of many years experience, so we had a chat. She was telling something about her son. And then let me just highlight some of the points she made here in case you cannot understand our dialect. One, she knows that she said that even Paul said that he wants to know more of God, that I may know him. And Paul said that it is to the extent you know yourself that you can be free. Secondly, she said sanctification is not instant. That to the extent you avail yourself of the instruments of sanctification, to that extent you can also be cleansed. And thirdly, she also said that God is, the more you come close to Him, the more you know Him, that you cannot know it all. You cannot know it all. Again, she also made a point that in that discussion that age plays a role in the knowing of God or in the knowing of something. That the older you become, the more you can know that there are certain things about God, certain things about life you may not be able to know when you are younger. But the more the elderly or more your years go by, the more you can be. And then she now said something that, but blessed is the one to whom things are revealed. Of course, uh, you can be blessed by getting access to knowledge through revelation, which may not wait until you are older, it may not depend on your age. And so she made all these points. And again, she also talked about being born again. That being born again is with the word, and that the word has to be, in fact, that was her first point. The word has to be flesh before that the word became flesh and dwelt among men, and then that was how Jesus came. And so to be born again by the word, that word has to become flesh in you, and then begins to does its work and then transform your flesh. She also made a point that the flesh and the spirit, the Bible says, is at war, meaning that if they're at war constantly, it means that there is need for deliverance, there is need for cleansing, there is need for battle. Enjoy the video, enjoy the discussion as you watch it. God bless you. Yeah. About that, Pastor. We go tell me right. Mikosi? Love Lishi or Mumu Naga Trahata. Lishi Nega. Madam be member. He heard it in me. Mbilipia enwe heri kilada. But tell no more. I'm the heritage Lana. And the heritage for Lana. To the blood because of my Jagalo. What's it? Chineke is a say. Nicodemus, if you want to inherit kingdom of God. Lag him reborn. Lag him who the move blood calf. Through the word of God. John I say, you go and give our your flesh. You go and take your mad. Your flesh. Now, woman, every mother. No go and give every mother. Gano, my cup. Ete makatiri andili. So okwa nge ora flesh ije pin mother. Ewe bo mother ge nge bo okwu. Abu emu oda ha de okwu. Okwu nge be bo mother ge. The humility ge bo that word of God. Ya okwu a nke goro ana arabo mmadụ. Bring n'etiti mmadụ. Na amụkwa ihe ya n'etiti ọchịchịrị agaghị ijide. Ọchịchịrị mbụ n'ụwa ị ga-enọkwala ya mgbe okwu a ga-eghọla ị ga-enọdụ amụ ihe n'ọkwa n'etiti ọchịchịrị agaghị ijichi. So gịnị ka m dị ikwu mbụ la my son is suffering family infection. Bam, I have studied it because I am here since 40 something years. I have learned about their character, their
caused their suffering. Inherited it. Obviously, the 1% inherited it. That's who in a heavy bag here. But yeah, Mambo, how do you mention it? All the Chineke stages of his spiritual stage edubege to understand. Okay, for like Christ. Ukwela Christ, nobody understand it to study their infection, their cause, and the family. But I go see. Only got Maraco is Ukwa. Many coding young. Only got Maraco is Ukwa. It's quite the Mekoni Polo. Orua, Abu Oru, and down inherited the Sinkera. Gari can. Gare Ibo China make on limit high. Abu Robo. What those things? It's be inherited sin or inherited attack, inherited all this one. Oh, you marry so quaho. Oko see make up all over and down. Ezoku mbudilishi. Obodo ọgwụ edowere otu. Ege gadigesi. Ahụla m nke mgbe eziokwu ọgwụ. Eziokwu mbudilishirishi. Ma ịmata eziokwu ka ndị gala ngere. Ndị la ndụ gị. Are you understand him? Okay. Ịmata eziokwu ka mmiri affect. Kọtara ndị ka. Okay. Ka mmiri affect. Ma ịmatabeghị ya, ị ga-ide preach ya na ọkwala agbụke. Am I talking sense? Okay. I'm not going to so come. Ezokum bola Christ nwụrụ n'ihi mmehie anyị. Generally. Ịmata eziokwu bụ that onye kwere na Christ. Ị na-akwa asụsụ he that has the son onye nwere ọkpara ahụ nwere ndụ ebi. So onye abịa nwere ọkpara bịa nwere ọkpara mara eziokwu ahụ mmekọpụrụ ndị kwa na ndị ọzọ si nwee ikekwe onye ahụ. O nwere ikike. M sisila o nwere ikike mbụ. Baịbụl si otu imebidoro onwe ka dị ọcha. Awụsala ọbara. Generally. Ọ fụtaghịla ọsịsa ahụ mmadụ niile ha nna. Mgbe a bịa kọwaa ihe banyere okpukpere Chineke gwere ihe ndị la nzukọ describe mmadụ. Ọhụ kọwara ihe banyere ya mbụ otu imebidoro onwe ka dị ọcha lebe okwu a ndị lọbụ oke the thing ga-manifest la ahụ. La elebe ahụ n'ihi awụsala ọbara bụla ịbatasị he ga-eji asa onwe mbụ ịmata na la ọnụ ụzọ ama unu njem mmụọ megbure ejiwa the spirit of fornication ji enye ọnụ mara n'usoro ga-ekwere ha ahụ mee ya dọkwa alụ ha ahụ ada alụ emeela ka dị ọcha l'akụkụ ọsadịla gị ebe a. Gịnị mekwana ike ọbara Chineke okwukwe m kwere enweghị ike nwere ike duba napụta m. Ị maala la mmadụ ejighị adị ọcha otu ụbọchị mmadụ yiri bezin na mmiri ala mgbajuru abịa chuo elezi mmiri ka ihe lele igwe adawụ ya ọ bụrụ mmiri ala ndị lapani a mgbe a mmiri ala ndị lapani abịa chute ka ndị lele igwe ndị n'eti mgbe okwu Chineke ya ndị akwụ ya ọ ga-esapụ mmiri ala ahụ otu ụbọchị. Mmiri ala ahụ ga-enọ nha ka asụsịla ala ma ị mara ala ihe ga-adị nha ga bụ white water. Ọ bụ eziokwu ga-ebịara ga-esi Chineke nka ma ihe ndị rela bezin a bụ mmiri ngere ala. The more you come closer to God, the more you adịsa njọ edegwe ya n'iti. Mma Moses asịfụ Chineke achọrọ m I want to know you. David ndị ala n'ụka know the power of resurrection. Paul onye si achọrọ Paul nsị achọrọ m mara ike nke mbilite n'ọnwụ. Ọ dị izugbo ozi ọma ya ekwu ya dịkwa nwekwa mmụọ ịchọkwu ịmakwu. The more you go the more you come close the more you know, the more God explain nke imeghekwa onwe ya zikwanụ
eji amatacha ihe banyere Chineke otu ụbọchị ejikwa na-adị chọọchị ebe Okay. the more every day mmadụ chọrọ mbite aka Chineke mmadụ chọrọ open eyes Chineke gị ndị adịgwe ya aklam ogwe ya elu aklam ogwe the hill of God nwa m gara gụrụ and again ihe a kpọrọ age matters a lot in the word of God. Ọ dị ihe n'inwe ike ịmụta ma age gị adịghị data arụkwa ekwu oge dakwụ ahụ otu ngozi na-adịrị onye Chineke mmeghere ya anya ya kọta ya. Otu m bịara ngana abịara m ngana na ezinụlọ mee anụ otu ihe mbụla mbụ Chineke nyere m aka m studied them them ọnụmawụ wasị m onye ka bụ onye nụmụrụ ma agarala ka elecha anyị ụlọ wasị ka m onye ka na gbala nna nje ma agachara ka elecha anyị ma ga watụchara m akala nna nje si oge I don't catch you na ọ bụ ihe ise hụ na nsị n'otu ihe ọbụla ị bara nwata for their cause their problem because every family have its cause leje nye ụsọ ekpefu yala church henge gbanwe ga-abụ ọmụmụ ọhụụ ya ga-abịa tagetiwa hụ nga ka unu ngatara gbebata ga-ebi egwuru okwu Chineke pide dakụ hama la anya ma ekpere gị ma ịnwa ike gị ịtọnụ sitere ike Chineke ikpe ekpere nyere m aka n'ihi na a na-arị gị ịtọnụ ewe ndị mmụọ ọsọfo la a na-arụ la mmiri la ọbara la mmụọ nsọ na ọgụ ma ọ bụrụla eji atọ mma dị ọga anọ la arụ anyị